Hello everyone, good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hello everyone, good morning. Hi Reddy, good morning Reddy. Hi Mahi, good morning. Hi Naruto, good morning Naruto. Hi Krishna, good morning. I'm sorry, there is some noise. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. I'm sorry about that. Okay, fine. Now it's working absolutely fine. Hi Shivaji, good morning Shivaji. Hi Rishi, good morning. So before I start this particular lecture, I want to brief you about this particular lecture. So ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్కి మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్డ్ ఎ లాట్. ఎక్కువగా ఇక్కడ ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్సే అడిగారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఆల్సో ఫర్ ద పాస్ట్ 3 to 4 years, the most of the questions that you see are integer type questions. Sir, ఈ integer type questions ఎక్కడ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు? Which part of integer type I mean like ఏ part of syllabus లో integer type questions అడుగుతున్నారు అంటే it is colligative properties, definitely the colligative properties. Sir, మరి ఈ colligative properties అంత difficult అంటే అస్సలు కాదు. Literally 0%. They cannot twist anything in the colligative properties. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. There is nothing to twist in the colligative properties. They cannot ask anything that is beyond your understanding when it comes to colligative properties. వచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్గానే ఉంటుంది. You just have to directly equate, put the values, get the answer. అంత సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. కానీ మనకి ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ చేసేది ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అండర్స్టాండింగ్ కొన్నిసార్లు మనం సరిగ్గా గమనించకుండా క్వశ్చన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని అయితే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఇష్యూ ఫేస్ అవుతాం. Okay. Hi Astrophile, good morning. Hi Murali, good morning Murali. Hi Pranati, good morning. Hi Sai Krishna, good morning. Hi Tarun. Sir, మీరు లోపల that's not a good thing. You should never speak like that. It's not a good thing. Hi Astrophile. Hi Shivaji. Shivaji, actually, I wanted to take this session today. So యాక్చువల్గా అయితే ఈరోజు సెషన్ నేను తీసుకొని ఉండేవాడిని కాదు, బట్ టుడే ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద సెషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ I didn't take the session, and I had some other concerns yesterday. That is one of the reason I couldn't take the session. Hi Astrophile, good morning Astrophile. Hi Shiva, good morning. So without any more delay, we'll start with today's session. Okay? So ఎవరైనా గనుక ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ subscribe to the channel, and if there is anyone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. Okay, there is something I want to tell you everyone. First thing is like there is mutual respect. So ఏదైనా సరే చదువు కంటే ముందర ఏంటంటే we must learn to respect each other. That is the most important thing. మనకు చదువు కంటే కూడా this is the most important thing. ఇక్కడ యువర్ మైండ్ సెట్ మ్యాటర్స్. మనం ఉండే విధానం, ఎలా ఉంటాం, ఎలా బ్రతుకుతాం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ రియలీ మ్యాటర్స్. ఈరోజు కాకపోయినా కూడా మీ వయసులో ఉండేటప్పుడు నేను కూడా ఐ హ్యావ్ బిన్ దేర్, ఐ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ అట్ యువర్ ఏజ్. సో లిటరలీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎప్పుడో 15 ఏళ్ల ముందర 15 ఏళ్ల ముందర ఐ హ్యావ్ డన్ మై +1. ఓకే, దట్ వాజ్ లిటరలీ ఇన్ 2008. ఓకే, +1 +2 ఇన్ 2008. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 15 years, కరెక్ట్? యా, 15 years ago. సో ద థింగ్ ఇస్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వీ డోంట్ నో వాట్ వీ స్పీక్. అంటే the first most important thing ఏంటంటే we must learn to respect each other. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ద మైండ్ సెట్ మ్యాటర్స్. ఇవన్నీ మీకు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎవరు చెప్పరు కూడా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్. రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఎవరైనా సరే ట్రీట్ దెమ్ విత్ రెస్పెక్ట్. బాగా మాట్లాడండి. సో ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే వాట్ యూ గివ్ ఇస్ వాట్ యూ గెట్. మనం ఏదైతే ఇస్తామో దట్ ఈస్ వాట్ యూ గెట్. సో వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్. ఈ మాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఐ ఫీల్. నేను ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అయినా కూడా, ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఐ ఆల్వేస్ థింక్ దాట్ ఓకే ఇన్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ దాట్ నేను ఏదైతే వాళ్ళకి ఇస్తానో అదే వాళ్ళు నాకు ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్, రైట్? ఎస్, ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ సెషన్. అనిరుద్, కృష్ణ, యా ష్యూర్, అబ్సల్యూట్లీ. అనిరుద్, గుడ్ మార్నింగ్ అనిరుద్. అలా ఏం లేదు కృష్ణ. ద థింగ్ ఇస్ it's only a suggestion. Okay,
ఎవరికైనా ఏంటంటే ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు బీ రియలీ గుడ్. మీరు జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో అది మీకు ఉండాలి. అండ్ దట్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ మీరు అనుకుంటేనే అది ఏదైనా సరే చేయగలరు. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ సెషన్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్స్లో మనమైతే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుందాం ఫస్ట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. తర్వాత విల్ లుక్ అట్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, అలానే లిక్విడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్. సో సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. మరి గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్స్లో విల్ లుక్ అట్ ద లా దట్ గవర్న్స్ ఇట్, దట్ ఇస్ హెన్రీస్ లా. అండ్ మూడోది ఏంటంటే లిక్విడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. ఈ లిక్విడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కొక్కటిగా కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తాను అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో ఒకటైతే చెప్తున్నాను, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్. సో ఇప్పుడు కూడా ఒక 10 to 15 minutes ఎందుకు కేటాయిస్తున్నామంటే టు జస్ట్ మీలో ఎంతోమంది అడిగారు కాబట్టే నేను ఇది చేస్తున్నాను. లేదంటే I wouldn't have done it. I would have focused on solving more number of PYQ questions. Okay, so first we'll try to understand about the concentration terms. So concentration terms కి వచ్చేసరికి మాస్ పర్సంటేజ్. సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, కరెక్ట్, మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి. ఇంకోటి చెప్తున్నాను, వెనెవర్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సాల్వెంట్. ఎక్కడన్నా నేను కానీ బి వాడాను అనుకోండి, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సొల్యూట్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ బై mass of the solution, Ma plus Mb into 100. Okay, so this is referred to as the mass percentage of the solvent. Then what is the mass of the solute? This is nothing but Mb by Ma plus Mb into 100. So this is referred to as the mass percentage. Happy New Year, Surya. I wish you a happy New Year. Okay, so let's look at the volume percentage. So my volume percentage indi, so volume percentage is nothing but Va by Va plus Vb into 100. So this is the volume percentage of a solvent. Adhe kani volume percentage of a solute arigaru anukondi, this is nothing but Vb by Va plus Vb into 100. So this is the volume percentage. Okay, then how about mass by volume percentage? So mass by volume percentage ante ikkada manaku mass of the solute vastadi by volume of the solvent plus volume of the solute into 100. So this is how you define the mass percentage. So what is ppm? ppm ante enti parts per million. సో బేసికల్గా దాన్ని పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ మనం 3 రకాలుగా డిఫైన్ చేస్తాం. సో బేసికల్గా పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 10⁶ పార్ట్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అని చెప్తాం. సో ఈ పీపీఎం ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 10⁶ పార్ట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనమాట. అంటే 10⁶ పార్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే అండ్ దాంట్లో ఎంత శాతం సొల్యూట్, ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటుంది అని చెప్పేది మనకి ఇది పీపీఎం అనమాట. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పీపీఎం, ఓకే, వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మాస్ పర్సంటేజ్. సో పీపీఎం బై మాస్, ఓకే, పీపీఎం బై మాస్, అలానే పీపీఎం బై వాల్యూమ్ చెప్పచ్చు. అండ్ సిమిలర్గా ఇట్ ఈస్ ppm by mass by volume. సో వాళ్ళు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తారనమాట. సో ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం? హౌ డు యూ డిఫైన్ దిస్ ppm by volume అంటే బై మాస్ అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ into 10⁶. So this is ppm by mass అన్నమాట. So ఇక్కడ unit can be anything. It could be in grams or it could be in the
కేజెస్ ఆల్సో, ఇట్స్ అప్ టు యూ. కానీ యూనిట్స్ అయితే మనం సేమ్గా తీసుకోవాలి. మరి ppm బై వాల్యూమ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సేమ్ థింగ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంటూ 10⁶. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డిఫైన్ దిస్. మరి ppm బై మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంటూ 10⁶. సో ఇలాగైతే మనం ppm కూడా డిఫైన్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్? సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్. సో ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి. సో బేసికల్గా మనకు సొల్యూషన్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటేమో సాల్వెంట్, ఇంకొకటేమో సొల్యూట్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సే ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ Na అన్నాను అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ Nb అన్నాను అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఈస్ XA ఈక్వల్ టు Na బై Na ప్లస్ Nb అని చెప్పచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of moles of solute by total number of moles, that is Na plus Nb అని మనం చెప్పచ్చు. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, లెట్స్ లుక్ అట్ ద మొలాలిటీ. మొలాలిటీ, సో మొలాలిటీ ఈ టర్మ్ ఏంటంటే, సో ఇప్పటి వరకు ఇంకొక చిన్న విషయం, సో ఏదైతే టర్మ్లో వాల్యూమ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. సో ఇక్కడ నేను whichever is not having volume in it, that is temperature independent. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మోల్ ఫ్రాక్షన్, దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. సో మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఆల్సో టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో టెంపరేచర్ మాస్ పర్సంటేజ్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. అలానే వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ అగైన్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. ఎక్కడైతే వాల్యూమ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో అక్కడ అన్ని కూడా టెంపరేచర్ డిపెండెంట్, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ గెట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద టెంపరేచర్. సో ppm విషయానికి వస్తే హియర్ దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్, సో ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మొలాలిటీని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, సో ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మొలాలిటీ, సో ఎక్స్ మొలాల్ సొల్యూషన్ అని ఎవరన్నా చెప్పినట్లయితే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకు x moles, okay, so x moles of solute in 1 kg of solvent, ఇది దీని అర్థం అనమాట. సో దీని యొక్క ఫార్ములా చూసినట్లయితే ఎలా చేస్తాం? మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ డిపెండ్ అస్. ఇక్కడంతా కూడా మాస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, అందుకని దిస్ ఇస్ అగైన్ టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. శివ నువ్వు అన్నట్టుగా అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. సో దట్ మీన్స్ హియర్ XA plus XB is always equal to 1. Okay, so now let's look at this next one. So this is referred to as the molality. Mari, what about molarity? So molarity ante entante first దీని యొక్క physical significance ఇందాం. సో physical significance ఏంటంటే x molar అన్నాను అనుకోండి, దీని అర్థం ఏంటంటే x moles of solute, okay, in 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మొలాలిటీ మాత్రమే ఇక్కడ సాల్వెంట్ రాస్తాం, మిగతా అన్ని కూడా సొల్యూషన్లోనే మనం రాస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది అన్నప్పుడు మొలాలిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ అగైన్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ml. ఓకే, ఇది సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Okay, so ఇలాగైతే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. Okay, so and similarly, so see, Krishna, I will not be writing the whole thing. So if you want to derive it, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే XA is equal to what? NB by Na plus NB, and XB is equal to what? Sorry, Na. So NB by Na plus NB వస్తుంది.
సో ఈ రెండు రిలేషన్స్ మనం యూజ్ చేసి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫిగర్ అవుట్ ద రిలేషన్ వెన్ ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ XA by XB. Okay, you will get a relation. So based on that, you will be able to substitute it here and get the relation for the mole fraction and the density. Sorry, mole fraction and the molarity. Understood? Okay. Home mobile, ideal solution and non-ideal and explain just 2 more minutes. Okay. So is this clear? So this is molarity. So then what exactly is normality? So normality ni ela define chestamante. So let's say I'm saying x normal anante dini ardham entante x gram equivalents of x gram equivalents of solute in 1000 ml or 1 liter of solution. So this is known as the normality of a given solution. Then ela define chestamante x is nothing but weight of the solute by gram equivalent weight of the solute into 1000 by volume of the solution in ml anamata. So this is how we define the normality. So ikkada ee term ne gram equivalents ani pilustam. So this whole term is known as the gram equivalents ani pilustam. Ee whole term ni. So gram equivalent weight ela kanukuntam manam? How do you figure out the gram equivalent weight? So now to figure out the gram equivalent weight, you can write it as weight by gram equivalent weight is nothing but gram molecular weight by n factor. Okay, so this is how you write it. But n factor ela calculate chestam sir? How do you figure out the n factor? Okay, so n factor ela figure out chestam ante, so for n factor oka acid kanukondi, it is oka acid kaithe n factor is nothing but its basicity. Okay, for example HCl. So HCl lo oka n factor is equal to 1, H2SO4. Ikkada n factor is equal to 2, H3PO3. Ikkada n factor is also equal to 2. So ilagaithe cheptam. Ade ganika oka base kainatlaithe its acidity anamata. So the number of replaceable OH minus ions. So ikkada manaku let's say NaOH anukondi, ikkada n is equal to 1. Let's say MgOH twice anukondi, here n is equal to 2 anamata. Okay, like this. Ade ganaka oka salt ki aithe ela cheptam ante, okay, salt ki aithe n factor is equal to total positive charge aina avvali or negative charge on the given salt. Ante the best example ikkada chudandi. So let's say for example I have MgCl2 anukondi, దీనికి n factor will be equal to 2 ఎందుకంటే Mg plus 2 is the positive charge or Cl మీద -1 total -2. So 2 is the n factor there. So ఇలాగైతే మనం n factor calculate చేస్తాం. Is this clear? Understood? So దీని యొక్క applications చూద్దాం. So let's look at its applications. సో వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ విషయానికి వస్తే మనకు 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. సో లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మనం డైల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఓకే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఓకే బిఫోర్ డైల్యూషన్ ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ బిఫోర్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ అనమాట. సో ఈ ఒక చిన్న పాయింట్ని ఉపయోగించుకొని వి విల్ డెరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి సొల్యూషన్లోకి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దీని యొక్క మొలారిటీ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ M1 అనుకోండి. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూమ్ V1 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ N1 అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ V2 అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో హియర్ దిస్ నాకు ఇక్కడ ఒక ఫైనల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది మిక్స్ చేసిన తర్వాత. దీని యొక్క మొలారిటీ నేను కనుక్కోవాలని అంటే ఒక లెట్స్ సే దీని యొక్క మొలారిటీ M, దీని యొక్క వాల్యూమ్ V అనుకోండి. ఇక్కడ లెట్స్ సే ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ N2. సో N1 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు N2 ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సాల్వెంట్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం. సో అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మొలారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్
number of moles by volume. So can I write N is equal to M into V? So ఈ రెండింటి నుంచి I can write what? M1 V1. Okay, M1 V1 is on addition is equal to M2 V2 రాయొచ్చు కదా, sorry M into V రాయొచ్చు కదా. So that means can I write my final molarity is nothing but M1 V1 by V1 plus V2. So this is how you write it and how you do it. So ఒకవేళ ఇక్కడ if there are like n times infinite dilutions అంటే ఎంత అయితే వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తామో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ లైక్ V1 plus V2 plus V3 plus so on till ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే వస్తుంది. సో బేసికల్గా లా ఆఫ్ డైల్యూషన్కి ఏంటంటే we write the final molarity is nothing but M1 V1 initial molarity by ఎన్నిసార్లు డైల్యూట్ చేసినా కూడా you just have to add the volumes. This is how you do it. Understood? Understood? Is this clear? Okay. So similarly, law of mixing. So law of mixing lo kuda manam ade upayoginchukuntam. So when it comes to law of mixing kuda rendu solutions untayi. Okay. వీటి యొక్క మొలారిటీ M1 V1 N1 అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా M2 V2 N2 అనుకోండి. ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక కొత్త సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. దీని యొక్క మొలారిటీ M V N అని అనుకోండి. So can I say here number of moles before mixing? Can I say N1 plus N2 is equal to N? Absolutely I can say N1 plus N2 is equal to N number of moles. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి సాల్వెంట్ సొల్యూట్ని ఎక్స్ట్రా సొల్యూట్ని యాడ్ చేయట్లేదు. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే M1 V1 plus M2 V2 will be equal to M into V. మనకి అర్థమైన విషయం V is nothing but V1 plus V2. So can I write here my final molarity will be equal to M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V2. సో ఇలా రెండు సొల్యూషన్సే కాదు n నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుందంటే ద ఫైనల్ మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 and so on till Mn Vn whole divided by V1 plus V2 plus V3 plus so on till Vn. So awesome. So this is how you do it. This is nothing but number of moles by volume of the given solution. Okay. So this is how you do it. Is this clear? Sir, 60 marks ki 10 topics చేస్తున్నా సార్, సరిపోతుందా సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి. పవన్ ఇట్ డిపెండ్స్, ఎందుకంటే అక్కడ ఎలా అడుగుతారో మనకైతే తెలియదు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఇంటర్మిక్స్ చేస్తారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎక్కడైనా ఈ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ ఇంటర్మిక్స్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ దే కుడ్ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ బియాండ్ దిస్ 10 టాపిక్స్. ఓకే. అటువంటి కేసులో యూ మైట్ ఫేస్ ద డిఫికల్టీ ఇన్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. అంతేగాని ఈ 10 కాన్సెప్ట్స్ మీకు రావని కదా, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. 60 marks, so that means let's say you will get around 16 questions. Yes, close to 60 marks అయితే పక్కా వస్తాయి from those topics whatever we have mentioned in the previous sessions. I have done one session about that also. Okay, understood? Actually చెప్పాలంటే you cannot exactly guess, కానీ ఏంటంటే అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. అది కంపల్సరీ వదిలిపెట్టాల్సిన చాప్టర్స్ అయితే అస్సలు కాదనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ స్పెసిఫైడ్ ఇట్ దేర్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో ఇలా అయితే దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ మిక్సింగ్. మరి లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఏంటో తెలుసా? లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. సో ఈ లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, సో మనము ఒక యాసిడ్ని బేస్ని మిక్స్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇది కూడా దీనికి ఒక పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, సో దీనికి కూడా ఒక పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసిన మనకు వచ్చేది ఇక్కడ ఏంటి, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇలా రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ ఇట్ కుడ్ బి అసిడిక్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే బేసిక్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే న్యూట్రల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ దట్ క్యాన్ న్యూట్రలైజ్ ఎ బేస్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాసిడ్ యొక్క నార్మాలిటీ NA అనుకోండి, దీని నార్మాలిటీ NB అనుకోండి, దీని యొక్క వాల్యూమ్ VB అనుకోండి, దీని యొక్క వాల్యూమ్ VA అనుకోండి. సో కెన్ ఐ సే హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఒకవేళ నేను నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ NA into VA రాయొచ్చా?
ఎందుకంటే నార్మాలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? నార్మాలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ number of gram equivalents of acid. So here gram equivalents of acid by volume of acid. So NaVa. అదే ఒక బేస్కి రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ NbVb. సో కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరిగితే ఈ వాల్యూ కంపల్సరీ ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఇలానే మనం టైట్రేషన్స్లో కూడా దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ వీ యూస్. సో ఇక్కడైతే మనకు NaVa మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు NbVb. ఒకవేళ మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ అసిడిక్ అంటే NaVa must be greater than that of NbVb. సో ఇలా మనం ఒక నేచర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ని మనం చెప్పొచ్చు. రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎటువంటి సొల్యూషన్ వస్తుంది, అసిడిక్ బేసిక్ న్యూట్రల్ అనే విషయాన్ని మనం చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ NbVb is greater than NaVa వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిగర్ అవుట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సొల్యూషన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear? Any questions? Okay. So let's look at so these are the various applications. So now let's look at the next question, next one, that is gas in liquid solutions. So gas in liquid solutions ఏంటంటే they are governed by Henry's law. So Henry's law governs the dissolution of a gas in a given liquid. So alani, so there are various parameters that controls this. ఒకటి ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఒకటి, దాంతోపాటుగా టెంపరేచర్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది, దాంతోపాటుగా ప్రెషర్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ ద హెన్రీస్ లా దట్ గవర్న్స్ ద డిజల్యూషన్. టెంపరేచర్ విషయానికి వస్తే మనకు డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జోథర్మిక్. ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఈక్విలిబ్రియం చూసినట్లయితే ద గ్యాస్ ప్లస్ liquid will again be in the liquid form. Okay, so this is the equilibrium that will be established here. So ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, అంటే ఇక్కడ మనకు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో లీ చాట్లెస్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అప్లై చేసాం అనుకోండి మనకు, సో లెస్సర్ టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్, ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఎవరు చేస్తున్నారు? మీ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ద రియాక్షన్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే, సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ ద ఎనర్జీ. అందుకని ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ మూవ్ అవుతుంది. సో బేసికల్ ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ డిజల్యూషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ లో టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ డిజల్యూషన్. ఓకే, సో నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ లో కూడా మనం చూసాం. సో బేసిక్గా liquefiable gases are more soluble in the polar solvents. Liquefiable gases or reacting gases కూడా మనం చెప్పాం. సో దిస్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి అయితే మాట్లాడాం ఇన్ ద పోలార్ సాల్వెంట్స్. మరి ప్రెషర్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో డిజల్యూషన్ ఇలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్. So if I am saying this x with respect to temperature, if x is nothing but the amount of solute in the given, that is the amount of gas that is present in a given amount of liquid, so idaithe manaku taggipotu untadi. So if this is the case, మరి ఇక్కడ ప్రెషర్ గురించి హెన్రీస్ లా గురించి మాట్లాడదాం. సో ఈ హెన్రీస్ లా ఏం చెప్తుందంటే, సో దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ T. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ హెన్రీస్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాటిల్, ఒక జస్ట్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్ తీసుకోండి, మీకు ఐడియా అర్థమైపోతుంది. సో దీంట్లో మనకు దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ విత్ ఏ కార్క్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దీంట్లో మనకి ఏదైతే లిక్విడ్ ఉంటుందో దీంతో పాటు మనకు కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, అవునా? సో ఇక్కడ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? ఎందుకు ఇక్కడ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ఉంటుంది కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్లో అంటే, సో మోర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ హియర్, మోర్ ఇస్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్, మోర్ విల్ బి ద డిసల్యూషన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ హెన్రీస్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ద partial pressure of a gas decides the dissolution. That is, partial pressure of a gas is directly proportional to the XB, where XB ikkada gas mole fraction in liquid anamata, in liquid. So this is what the Henry's law is saying. So ee Henry's law ikkada proportionality constant vastadi, P of gas will be is equal to KH into XB vastadi ikkada. Okay, so ఈ KH into XB, this is the expression for Henry's law.
సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ నోట్స్ గౌతమ్ షూర్గా నేను షేర్ చేస్తాను. మొన్నటి నోట్స్ ఈ రోజు నోట్స్ రెండు నేను షేర్ చేస్తాను ఫర్ షూర్. టుడే ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ యూ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ కేహెచ్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ ఎలా వ్యారీ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్, కెన్ ఐ రైట్ కేహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓకే P of gas by XB అని రాయొచ్చు కదా. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? ఎస్, ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సో మనకు బేసికల్గా ఒకటి ఏంటంటే ప్రెషర్ అనేది మనకు డిజల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్న విషయం తెలుసు. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ప్రెషర్ని కాన్స్టెంట్గా పెడుతున్నా. సో ప్రెషర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది కాన్స్టెంట్గా పెడుతున్నాను, కానీ నేనేం చేస్తున్నానంటే టెంపరేచర్ని మారుస్తున్నా. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. ఏం చేస్తున్నా నేను, మనకు అర్థమైన విషయం, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే డిజల్యూషన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిజల్యూషన్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ XB విల్ స్టార్ట్ టు గో డౌన్. కరెక్ట్, XB విల్, ఇఫ్ ఐ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే XB అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ XB అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి, ఇదేమో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, ఇది తగ్గిపోతుందంటే అప్పుడు KH వాల్యూ ఏమవుతుంది, కంపల్సరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హయ్యర్ ద KH వాల్యూ లెస్సర్ విల్ బి ద డిసల్యూషన్. సో KH విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. కెన్ ఐ సే దిస్? సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే KH వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. KH వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ XB విల్ బి, ద డిసల్యూషన్ విల్ బి లెస్. హయ్యర్ KH వాల్యూ లెస్సర్ డిసల్యూషన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో రెండు KH వాల్యూని కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు అక్కడ డిజల్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకు అందరికీ తెలుసు డిజల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఈ XB ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. కెన్ ఐ సే XB ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్? సో XB ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే the gas moles in the given liquid is increasing. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే this must decrease. So denominator increase అవుతుంది. So this must decrease mandatorily. అంటే KH will actually decrease. So temperature increase చేస్తే KH value increase అవుతుంది. Temperature decrease చేస్తే KH value కూడా తగ్గిపోతుంది. This is something you have to remember. Understood? Any questions still here? Okay. So this is about the gas and liquid solutions. Now let's look at the liquid and liquid solutions. Okay. So ఈ liquid and liquid solutions లో we will talk only about the miscible liquids. మిజిబుల్ లిక్విడ్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం. సో ఈ మిజిబుల్ లిక్విడ్స్ మళ్ళీ మనకు మూడు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే ఐడియల్ సొల్యూషన్స్, రెండోది నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్లో ఇంకొక రెండు రకాలు. ఒకటి వచ్చి నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ షోయింగ్ పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్ లా, ఇంకొకటి దట్ ఈస్ షోయింగ్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్ లా. రౌల్స్ లా ఇక్కడ వచ్చి పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్ లా, ఇక్కడ ఒబేడ్, ఇక్కడ ఒబేస్ రౌల్స్ లా. అసలు రౌల్స్ లా అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. మనం ఎప్పుడైనా ఒక రెండు వాలటైల్ సొల్యూట్స్ని తీసుకున్నాం, వాలటైల్ సబ్స్టెన్స్ని తీసుకున్నప్పుడు, లెట్స్ సే A అండ్ B, ఇవి రెండు కూడా వాలటైల్ అనుకోండి. ఓకే, సో వీటిని మనం మిక్స్ చేసామనుకోండి ఒక దాంట్లోకి ఒకటి, ఈ సిస్టంలో మనకు అప్పుడు ఏముంటాయి, ఏతో పాటుగా లెట్స్ సే దీన్ని A అన్నాను అనుకోండి, దీంతో పాటు మనకు B ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ అవర్ B. And let's say if it is in a closed container. So let's say it is in a closed container. Okay. So obviously మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ T దగ్గర కొన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఏ వచ్చి గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వస్తాయి. సో ఇది వచ్చి లిక్విడ్ స్టేట్ అనుకోండి, ఇది వచ్చి గ్యాషియస్ స్టేట్ అనుకోండి. ఈ గ్యాషియస్ స్టేట్లో కొన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఏ వస్తాయి, పక్కా వస్తాయి. అలానే కొన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ B కూడా వస్తాయి. కరెక్ట్. సో కొన్ని పార్టికల్స్ వచ్చాయంటే వాటికంటూ కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, సో ఆబ్వియస్గా దిస్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద PA and PB are the partial pressures. Okay, PA and PB are the partial pressures of this gases in this given medium. Okay, so ఇక్కడ ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే బేసికల్గా, so here it says that this PA is directly proportional to XA, where XA is the mole fraction
ఓకే, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ లిక్విడ్ అనమాట. Okay, so this is directly proportional to this, and then they say this PA is equal to P naught A XA. అంటే ప్యూర్ A తీసుకున్నప్పుడు what will be the vapor pressure? Vapor pressure మీకు గుర్తుందా? How did we define the vapor pressure? So vapor pressure ని మనం డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేసాం. There are different ways of defining vapor pressure. సో వేపర్ ప్రెషర్ని రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేసాం. సో ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇక్కడ నేను ఒక ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే వాట్ ఇస్ ద సబ్స్టెన్స్ ఐ టుక్? దర్ ఇస్ సమ్ ప్యూర్ లిక్విడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్యూర్ లిక్విడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ కొన్ని పార్టికల్స్ విల్ గో ఇన్ టు ఇట్స్ గ్యాషియస్ స్టేట్. కరెక్ట్, ఇవి కొన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. సో ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో బేసికల్గా ఏంటంటే కొంత సమయం తర్వాత ఈ రెండు ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అనమాట. సో ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏదైతే ఈ గ్యాస్ ఒక సర్టెన్ ప్రెషర్ని ఈ పర్టికులర్ ప్యూర్ లిక్విడ్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో దాన్నే మనం పీ నాట్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ పీ నాట్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ సాల్వెంట్ అని మనం చెప్తాం. సో దిస్ విల్ బి ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గివెన్ లిక్విడ్. దిస్ ఇస్ ద వేపర్ ప్రెషర్. దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే అట్ ఈక్విలిబ్రియం ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద సర్ఫేస్ పార్టికల్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. ఇలా కూడా మనం వేపర్ ప్రెషర్ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డిఫైన్ ద వేపర్ ప్రెషర్. సో దానికంటే ముందు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ బాయిలింగ్? మనకు ఈ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఏదైతే ఉందో వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర దిస్ ఇస్ వేర్ ద బాయిలింగ్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ మనకు బాయిలింగ్ జరుగుతుంది. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రెండు సబ్స్టెన్స్ తీసుకుందాం. ఒక సబ్స్టెన్స్, ఒకటి ఏ అనే సబ్స్టెన్స్, ఒకటి బి అనే సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఒక రకంగా ఏంటంటే వీటి వేపర్ ప్రెషర్స్ వచ్చి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వేపర్ ప్రెషర్, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి ప్రెషర్. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ పి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో మనకి ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటంటే ఇది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని యాజ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రెషర్, అంటే దీని ప్రెషర్ వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది, వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, సో ఇది వేపర్ ప్రెషర్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఎప్పుడైతే ఇది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు బాయిలింగ్ జరుగుతుంది. అదే కనుక బి విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ బి ఇస్, కెన్ ఐ సే ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ? ఎస్. సో అంటే ఇది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ రీచ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సింది వస్తుంది. అందువల్లే బి బాయిలింగ్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బి విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఏ. ఇక్కడ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బి విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. వెరాస్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ. సో ఇది తక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు రీచ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బాయిల్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? I will tell you Mahi 2 minutes. We will do that. Okay. So alane ikkada PB is equal to P naught B XB anamata. So overall expression రాసినట్లయితే Raoult's law ki ee Raoult's law it says that PA is equal to P naught A XA is one expression. Alane PB is equal to P naught B XB is the second expression. నేను ఏం చేస్తానంటే డాల్టన్స్ లాను ఉపయోగిస్తాను. సో ఇక్కడ నేను డాల్టన్స్ లాగని ఉపయోగించినట్లయితే నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే టోటల్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు PA plus PB. ఓకే, టోటల్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ PA plus PB. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సొల్యూషన్ PS. రైట్? సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ PT is equal to P naught A XA plus P naught B XB అని రాయొచ్చా? సో దిస్ ఈస్ ద డాల్టన్స్ లా. సారీ, బై యూజింగ్ డాల్టన్స్ లా నేనైతే ఇలా రాసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటంటే దీంట్లో ఉండే మోల్ ఫ్రాక్షన్ XA XB అని చెప్పాం కదా. సో ఒకవేళ ఈ గ్యాస్లో ఉండే ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో కూడా ఏ బి ఉంది కదా, లెట్స్ సే దీనికి YA YB అనుకోండి. సో వీటి యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎంత? YA YB అనుకోండి. సో నౌ కెన్ ఐ రైట్, ఇక్కడ నేను డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ నేను ఉపయోగించినట్లయితే ఐ నో ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ A in this given sample, mole fraction of gas B in this given sample. So appudu can I write PA is equal to PT into YA అని రాయొచ్చా? అలానే PB is equal to PT into YB అని రాయొచ్చా by using Dalton's law of partial pressures? Can I write like this?
సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ఈస్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. తర్వాత నేను ఇక్కడ రౌల్ట్స్ లాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రౌల్ట్స్ లా. సో బేసికల్గా ఐడియల్ సొల్యూషన్స్లో మనకు రౌల్ట్స్ లా అనేది వ్యాలిడ్. సో ఈ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి, నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో బేసికల్గా నేను ఇదొక సాల్వెంట్ అనుకోండి, ఓకే. సో ఈ రెండింటిని ఇదొక సొల్యూట్ అనుకోండి. సో ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ నాకు ఐ విల్ గెట్ ఎ గివెన్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, కరెక్ట్. సో ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో నౌ ఇక్కడ ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో మనకు ఒక పార్టికల్ ఈ పార్టికల్ దగ్గరగా ఉంటాయి, కరెక్ట్. సో దిస్ బోత్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. సొల్యూట్లో కూడా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్, ఓకే. మరి సొల్యూషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఒకదానికొకటి ఇంటర్మిక్స్ అవుతాయి. వేరాస్ సొల్యూషన్ అండ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ దే కమ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కరెక్ట్. సో ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది, కరెక్ట్. గైస్ వాట్ ఈస్ ఇట్, guys what is it, let's try to focus here. Trisha, Anirudh, let's look, is this clear, understood? సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది మిక్సింగ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ మిక్సింగ్ చేసినప్పుడు నాకు రెండు విషయాలు జరుగుతున్నాయి. వెన్ ఐ మిక్స్ దెమ్ టూ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, నాట్ టూ థింగ్స్, త్రీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఒకటేంటంటే ఈ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, సో దే ఆర్ గెటింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దాంతో పాటుగా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఓకే. కానీ ఈ సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్, కరెక్ట్. సో దే ఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్ లైక్ దిస్. సో ఈ మూడు ప్రక్రియలు అయితే జరుగుతున్నాయి. ఒకటి వచ్చి దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, సో దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో హియర్ ఆల్సో దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. ఈ మూడు ప్రక్రియలు అయితే మనకి ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే రెండు పార్టికల్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్గా వాటి మధ్య దెర్ ఇస్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఆ రెండింటిని నేను విడదీస్తున్నాను అంటే ఏంటి, ఆబ్వియస్గా ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ టు యాక్చువల్లీ మూవ్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో దట్ మీన్స్ ఈ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ అన్ ఎండో ప్రాసెస్. ఐ నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ E1, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ E1 ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు నాకు దే మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఎండో. సో ఇక్కడ కూడా దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఇది కూడా ఎండో ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎస్, లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు ఎనర్జీ E2 అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఓకే. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు దగ్గరగా ఉన్నాయి, వాటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది, వాటిని దూరంగా మూవ్ చేస్తున్నానంటే ఆబ్వియస్లీ కొంత ఎనర్జీ అనేది నాకు అవసరం అనమాట. మరి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండు పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి ఇలా దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా. సో దగ్గరికి వస్తున్నాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ దెమ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. ఒప్పుకోవచ్చా? కెన్ ఐ సే దట్? సో దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్ బికాస్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో అంటే కెన్ ఐ సే హియర్ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సో ప్రాసెస్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ E అనుకోండి, ఓకే. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ E అనుకోండి, ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రాసెస్లో 3 సినారియోస్ రావచ్చు. దేర్ కుడ్ బి 3 సినారియోస్. ఒక సినారియో ఏంటంటే E1 ప్లస్ E2 కుడ్ బి ఈక్వల్ టు E, ఇదొకటి. లేదంటే E1 ప్లస్ E2 కుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ E, లేదనంటే E1 ప్లస్ E2 కుడ్ బి లెస్ దాన్ E, ఓకే. సో ఈ కేసులో అయితే మనకి ఇక్కడ నో ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, కరెక్ట్. సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో నో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అనమాట. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఎండోథర్మిక్ కదా. సో ఎండోథర్మిక్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఎండో, ఇది ఒకటి ఎక్సో. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ హియర్. సో ఓవరాల్గా ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్ చెప్పచ్చు కదా. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసినట్లయితే ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, సో
ఏ సొల్యూషన్స్లో అయితే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుందో దట్ విల్ హ్యావ్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ పాజిటివ్. సారీ, I'll do one thing. So can I write here ఈ particular solution ki delta H of mixing is equal to 0 for this. There is no energy that is released. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే for this I will have, okay, so ఈ particular equation I will have delta H of mixing will be greater than 0. That will be a positive value. So that is positive, delta H of mixing is positive. And for this, delta H of mixing is less than 0. That is a negative value. Understood? Right? So now we will classify the given solutions. So ఒకటేమో ideal solution, ఇంకొకటి నాన్ ఐడియల్. ఈ నాన్ ఐడియల్లో ఒకటేమో పాజిటివ్ డీవియేషన్, రెండోదేమో నెగటివ్ డీవియేషన్ అనమాట. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు రైట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దోస్. సో ఒక రకంగా ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్సెస్లో ఈ కండిషన్ వస్తుంది అని అంటే, ఎప్పుడైతే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్, అంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ది సాల్వెంట్ ఇస్ ఏ, ఇది సొల్యూట్ బి అన్నాను అనుకోండి. సో వీటి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ ఏంటంటే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ between A to A is approximately equal to B to B is approximately equal to A to B. సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఐడియల్గా ఉంటుంది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ అనేది జరగట్లేదు. దెన్ హౌ అబౌట్ ఈ పర్టికులర్ కేస్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ నేను కెన్ ఐ రైట్ హియర్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 రాసేయచ్చు. మరి ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇది పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ డివియేషన్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనమాట. సో డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? సో వీటిని బ్రేక్ చేయడానికి నాకు ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అండ్ బి ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ టు బి. అంటే ఏబిని సపరేట్ చేయడం కంటే ఏబిని దగ్గరికి వీటికంటే కూడా ఈ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది, అందుకనే నాకు ఇక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. కెన్ ఐ సే దట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే, హెన్స్ ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్. ఎనర్జీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇది ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అయింది. ఒకవేళ ఇది వీక్గా ఉన్నాయి, ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది స్ట్రాంగ్ అంటే నాకు రెండు బాగా దగ్గరికి రాగలుగుతున్నాయి. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ హియర్ ఇస్ డామినేటింగ్. సో అక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ డామినేటింగ్ అంటే కెన్ ఐ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ హియర్? దట్ మీన్స్ ఏకి అండ్ ఈ బీకి మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ లెస్సర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ఏబి ఇంట్రాక్షన్స్ అని చెప్పచ్చా? హెన్స్ ఇక్కడ నాకు వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? డెల్టా హెచ్ ఇస్ less than 0 because of this mixing. Understood? So here is the mix. So here is mixing. Chappachu kada? Can I say this? And similar ga, can I write here delta V of mixing is also equal to 0. Ikkada delta V of mixing will be greater than 0. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ 0? ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఇది ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుందంటే, సో వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అవి చాలా దగ్గరకు ఉంటాయి. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవి కొంచెం దూరంగానే ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల మనకు వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? ఎక్కువ అవుతుంది. ఎస్, హ్యాపీ బర్త్డే జీ, ఐ రిమెంబర్ యూ. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో మరి ఇక్కడ డెల్టా వి మిక్సింగ్, so equal to delta V mixing will be what? Less than 0. Understood? Is this clear? Any questions still here? So ఈ ideal case లో మనకు Raoult's law is valid. So Raoult's law is valid అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం? సో ఇక్కడ PA plus PB is equal to PT as per Dalton's equation. Okay, so ఇక్కడ మనము this becomes what? PT is equal to P naught A XA. Okay, P naught A XA plus P naught B XB అనమాట. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లర్న్డ్ అబౌట్. మరి నాన్ ఐడియల్ విషయానికి వచ్చేసరికి, సో వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్ హియర్? సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఈ మిక్స్చర్లో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ వెరీ వీకర్, కరెక్ట్?
సో ఇది చాలా వీక్గా ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వేపర్ ప్రెషర్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్గా మనం ఏంటంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూ PA value will be greater than P0 AXA. Okay. This PA value will be greater than P0 AXA. ఎందుకంటే the force of attraction చాలా వీకర్. సో ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్ అనేది ఒక్కసారి మనం ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఇక్కడైతే దీనికంటే ఇది చాలా వీకర్గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకు ఆబ్వియస్లీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద వేపర్ ఫేజ్ విల్ బి మోర్. సో PA is greater than P0 AXA. PB will be greater than P0 B XB అన్నమాట. సో ఓవరాల్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ మనకు PT will be greater than. So, ఈ particular case లో that means for positive deviation లో మనకేంటంటే PT will be greater than P0 AXA plus P0 B XB. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే కానీ నెగటివ్ డీవియేషన్ అయితే ఏంటంటే the total pressure will be greater than P0 B XB plus P0 A this will be less than. Okay, సరే ఎందుకు లెస్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ? లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. సో ఎందుకు లెస్ ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగర్. ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కానీ మనం వేపరైజ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది. సో ఇక్కడికంటే కూడా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ తక్కువ పార్టికల్స్ అనేది వేపర్ ఫేస్లో ఉంటాయి, అందువల్ల వేపర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకు PA విల్ బి లెస్ దాన్ P0 AXA, అలానే PB విల్ బి లెస్ దాన్ P0 B XB అన్నమాట. ఓకే, సో హెన్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగిస్తే PT విల్ బి వాట్ PA ప్లస్ PB. సో PA ప్లస్ PB చూసినట్లయితే PA ప్లస్ PB విల్ బి లెస్ దాన్ P0 AXA ప్లస్ P0 B XB. హెన్స్ PT విల్ బి లెస్ దాన్ P0 AXA P0 B XB. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిగర్ దిస్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద cases that you will have. So it is based on the force of attraction between particle to particle. So these are the liquids in liquids. So now let's try to understand about the colligative properties. So colligative properties is under solids in solids. Solids in solids. So దీంట్లో మనకు 4 colligative properties చూస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే RLVP, relative lowering of vapor pressure. ఇంకొకటి వచ్చి elevation in boiling point. ఇంకొకటి depression in freezing point. And the other one will be the osmotic pressure which is given by pi అని చెప్తాం. ఓకే, సో వీటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ మనం? సో దిస్ ఈస్ అప్లైడ్ ఓన్లీ టు డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. సో ఇక్కడ మనం డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే చూస్తున్నాం. ఓన్లీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వ్యాలిడ్ ఇన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఒబేస్ రౌల్స్ లా. సో ఈ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ వాట్ దే ఒబే రౌల్స్ లా అన్నమాట. ఓకే, సో అందువల్ల మనకు యాక్చువల్గా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ సొల్యూషన్లో మనకు లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సాల్వెంట్ అంటే అలానే దీంట్లో మనకు ఒక సొల్యూట్ కూడా ఉంటుంది కదా. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సొల్యూట్ పార్టికల్స్. సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు కెన్ ఐ సే హియర్ PT is equal to P0 AXA చెప్పచ్చు. సారీ, PT is equal to PA plus PB అని మనం చెప్పచ్చు యాజ్ పర్ డాల్టన్స్ లా. ఇది PA plus PB అనేది డాల్టన్స్ లా. ఓకే, సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో సాలిడ్ అండ్ సాలిడ్ దీంట్లో మనం ఒకటి వచ్చి AS వాలటైల్ వెరాస్ BS నాన్ వాలటైల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ మనం ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? సో మనకు అర్థమైన రౌల్స్ లా ప్రకారం PA is equal to P0 AXA, అలానే PB is equal to what P0 B XB అన్నమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఈ వాల్యూ విల్ టర్న్ టు 0 ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్కి వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఎ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కెన్ ఐ సే వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? సో కెన్ ఐ సే PT is equal to P0 A XA అవుతుంది, అంతేనా? P0 A. సో PT is equal to P0 A XA అవుతుంది, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్?
So now tell me something here. Can I write this Pt is equal to P naught A into 1 minus XB and rayacha? Absolutely I can write. Okay. So then can I write here Pt is equal to P naught A minus P naught A XB and rayacha kada? Yes, I can write it as Pt is equal to P naught A minus P naught A XB. So here Pt is nothing but it is of the solution. So here can I write Pt is nothing but Ps, that is the pressure of the given solution, minus, so can I, this is equal to P naught A minus P naught A XB and rayachu kada, correct? So దీన్ని ఇటు సైడ్ కి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, this becomes what? This becomes P naught A XB is equal to P naught A minus PS. So this is referred to as the lowering of vapor pressure. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? Lowering of vapor pressure. ఎందుకు lowering of vapor pressure? There is a decrease in vapor pressure. We know that ఇది pure solvent కంటే solution యొక్క vapor pressure తక్కువ ఉంటుంది. So this is nothing but lowering of vapor pressure. Okay. మరి if you are looking at this, if I am taking this here, can I write XB is equal to P naught A minus PS whole divided by P naught A. So ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. So this becomes relative lowering of vapor pressure. So ఇది lowering of vapor pressure relative to original value. So this is, hence it is known as relative lowering of vapor pressure. Is this clear? Any questions still here? Any questions still here? Okay. So this is known as RLVP, relative lowering of vapor pressure. ఇలా అయితే మనం కనుక్కుంటాం. So this is nothing but it is equal to the mole fraction of the given solute. Okay. So let's look at this. So similar గా ఇక్కడ ఏంటంటే any colligative property is directly proportional to the number of particles. గుర్తుపెట్టుకోండి. More the number of particles of solute, more will be its with the colligative property. So ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే delta TB లో కూడా we take delta TB is again directly proportional to molality తీసుకుంటాం. Delta TF is again directly proportional to molality. So pi is again directly proportional to the concentration of the given solution. So దీన్ని pi is equal to CRT అని రాస్తాం. ఇక్కడ మొలాలిటీ తీసుకుంటే ఇక్కడ డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ రాస్తాం. ఇక్కడ డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ రాస్తాం. సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ బికమ్స్ వాట్? కేబీ ఇంటూ, ఓకే ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది మనకు? సో డెల్టా టీబీ బికమ్స్, డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ, ఓకే మొలాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ weight of the solute by molar mass of the solute into 1000 by weight of the given solvent. ఇలా రాస్తాం. మరి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది చెప్పండి? హౌ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్? ఈ కేసులో డెల్టా టీఎఫ్ బికమ్స్, డెల్టా టీఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ weight of solute into 1000 by mass of the solute into weight of the solvent. ఇలా రాయొచ్చు కదా? Is this clear? Any questions still here? Okay. So let's look at the next part. Okay. So ఇక్కడ one of the most important thing that you have to look at is the physical significance of KB and KF. ఇక్కడ KB యొక్క physical significance ఏంటో తెలుసా? సో దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే, మొలాలిటీ నేను కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇస్ 1 మోలాల్ సొల్యూషన్. సో 1 మోలాల్ సొల్యూషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దర్ ఇస్ 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్. అటువంటి సొల్యూషన్ నేను తీసుకున్నప్పుడు the depression in freezing point when I am adding 1 mole of non-volatile solute into 1 kg of solvent, that is referred to as the మొలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. దీన్ని మనం మొలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, దీన్ని మొలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఒకవేళ నేను m is equal to 1 తీసుకున్నాను కంటే, 1 మొలాల్ అంటే 1 mole of non-volatile solute is present in
1 kg of the given solvent. సో అటువంటప్పుడు మనం ఆ 1 mole of solute ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ 1 kg of solution ఏదైతే ఉందో దాంట్లో obviously there will be a depression in freezing point. That is nothing but molar depression constant. Understood? Thank you so much, Lokesh. Thank you. So is this clear? So these are the various colligative properties. So ఈ colligative properties ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే there was no association or dissociation. What if there is association? What if there is dissociation or association? మనం ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మనం తీసుకున్న వాటిలో ఏంటంటే అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్ అనేది లేదు. అంటే ఒక పార్టికల్ ఒక సింగిల్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ పార్టికల్ యాడ్ చేస్తే అది ఒక సింగిల్ పార్టికల్ గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దట్ మీన్స్ హియర్ అన్నిట్లో కూడా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ వెన్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ వాలటైల్ solute particles before mixing, after mixing equal. Before mixing is equal to after mixing. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో కొన్ని సార్లు ఏం జరుగుతుందంటే బిఫోర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ద పార్టికల్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో అసోసియేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? కెన్ ఐ సే బిఫోర్ మిక్సింగ్ ఏమో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ బిఫోర్ మిక్సింగ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. కెన్ ఐ సే ఇన్ ద అసోసియేషన్ కేసులో? మరి డిసాసియేషన్ కేసులో చూసినట్లయితే బిఫోర్ మిక్సింగ్ కంటే కూడా ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ద సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్ దిస్ విల్ బికమ్ లెస్ దాన్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ఏ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్. కెన్ ఐ సే దిస్? సో మనకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కడ పెరిగాయి ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్? ఇక్కడ డిజల్యూషన్లో, అంటే దట్ ఈస్ అసోసియేషన్ ఆర్ డిజల్యూషన్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ హియర్. డిసాసియేషన్లో పెరిగాయి. కరెక్ట్, ఈ డిసాసియేషన్లో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పెరిగాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పెరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్గా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ మీన్స్ హియర్ దెర్ ఇస్, ఒకవేళ నేను చూసినట్లయితే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చూసినట్లయితే ఈ వాల్యూ ఇట్ బికమ్స్ సమ్ I times more than the calculated value, which is calculated. So ఎందుకు I times more than this? So dissociation లో అంటే can I say here dissociation జరిగినప్పుడు obviously there is an increase in colligative property because of the increase in number of particles. So dissociation జరిగింది అనుకోండి. So can I say from this, okay, ఇక్కడ నాకు dissociation, let's say here it is association జరిగింది అనుకోండి. ఒకటేంటంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ డిసాసియేషన్, అంటే ఆబ్వియస్గా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్. కెన్ ఐ సే, అంటే కెన్ ఐ సే ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిసాసియేషన్? ఇది ఎక్కువే ఉంటుంది కదా, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బీ మోర్ ఫర్ ష్యూర్. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అర్థమైంది కదా. సో వై ఇట్ ఈస్ మోర్? బికాస్ this will be more because number of particles will be more in this. Hence obvious ga colligative property kuda ekkuva untadi. So ee case lo chusinattlaithe can I say the colligative property experimental will be less than that of the colligative property which is calculated. Enduku experimental takkuva avutadi? Because number of particles anevi naaku ikkada taggipotunnayi. I am referring to the number of particles. Okay, is this clear? Any questions? Okay, so this is decreasing. సో ఇక్కడ I అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ టెల్స్ us I is referred to as the Van't Hoff factor. I ఏమని చెప్తామంటే మనం Van't Hoff factor అని పిలుస్తాం. సో Van't Hoff factor is the value that tells us how many times the colligative property has changed with respect to the calculated colligative property when there is an association or dissociation taking place. ఒకవేళ I is equal to 1 అని అనుకోండి, that means what? If I is equal to 1, what is the meaning of it? దీని అర్థం ఏంటంటే no association or dissociation. No association or dissociation, అంతే కదా.
సో అసోసియేషన్ డిసాసియేషన్ ఏది లేదు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1 వచ్చింది. అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే నాకు ఇది వేరేగా వస్తుంది. లేదు సాయి కృష్ణ, వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ ఇమ్మీడియట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద PYQ క్వశ్చన్స్. వీ విల్ స్టార్ట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఓకే, ఇది అయిపోతేనే విల్ స్టార్ట్ ద PYQs. డోంట్ వరీ సాయి కృష్ణ, విల్ డూ ద PYQs ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ సెషన్. సో ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో ఇక్కడ నాకు ఒక రకంగా ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రైట్, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ CP experimental by CP calculated will be greater than 0. ఇక్కడ can I write same CP experimental by CP calculated, it side this it will be less than 0. So hence నాకు ఇక్కడ I know ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం ఏంటంటే can I write from this particular expression I is equal to CP experimental by CP calculated అని రాయొచ్చు కదా. Can I write from this particular expression? So can I say here for dissociation I is greater than 0, for association I is less than 0 అని చెప్పొచ్చు. As this is the expression here from this. చూడండి ఇక్కడ experimental by calculated. This is greater than 0, hence I is greater than. It is less than 0, hence it is less than 0. Can I say this? Okay. So ఇక్కడ నుంచి you can say all of it. So here colligative property experimental by colligative property calculated. So can I write this is RLVP experimental by RLVP calculated is equal to, can I write delta TF, sorry delta TB radam first, delta TB experimental by delta TB calculated. This is also equal to delta TF experimental by delta TF calculated. This is also equal to pi experimental by pi calculated అని చెప్పొచ్చు. All this is equal to I అని చెప్పొచ్చు. Absolutely I can say this is equal to I. And I ని ఇంకో రకంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. So I is also equal to number of particles, okay, after association or dissociation by total number of particles before association or dissociation, by total particles, by total particles before association or dissociation అని చెప్పొచ్చు. So this is how you define this I values. Any questions still here? Yes, Sai Krishna, sure ga, we'll do the questions. Don't worry about it, we'll do the questions. Okay, and the final one here. ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు dissociation జరిగింది. What happened here? Dissociation happened here. And here what is happening? Association జరిగింది. Okay. So I am saying the degree of dissociation as alpha. Ikkada degree of association as alpha. So basically alpha is nothing but what? Number of particles. Okay. Dissociated by total number of particles. Ante kada? Total number of particles. So can I say like this? Yes. So dissociation అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఒక సింగిల్ పార్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ వన్ పార్టికల్. ఓకే, సో దిస్ వన్ పార్టికల్ ఇస్ దేర్ హియర్, ఇట్ ఈస్ డిసాసియేటింగ్ ఇంటూ n నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో దీన్ని మనం డిసాసియేషన్ అని పిలుస్తాం. దీని రివర్స్ ఏంటంటే అసోసియేషన్. సో అసోసియేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఐ విల్ హ్యావ్ n నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. Okay, n number of particles will associate to form a single particle. దీన్ని into n, దీన్ని association అని పిలుస్తాం. Okay, how many particles are formed here? Single particle. Okay, so ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ let's say I have initially one particle ఉంది నాకు ఇక్కడ, అంతే కదా. So how many particles were there here? So one particle was there initially. Okay, so ఇక్కడ initial గా one particle అంటే కొంత సమయం తర్వాత can I say the total number of particles dissociated is nothing but alpha into total number of particles before dissociation. So before dissociation ఇక్కడ నాకు ఒక పార్టికల్ ఉంది. Can I say
the number of particles dissociated అంటే ఈ particles ఎన్ని ఇక్కడ ఎన్ని dissociated అంటే can I say that is nothing but 1 alpha? Can I say 1 minus 1 alpha is the left out? This is the left out. అంతే కదా, left out particles. What is the dissociated particles? ఈ 1 alpha represents the dissociated particles. అంతే కదా. You can look at the formula and say here. Because the number of particles dissociated is nothing but alpha into total number of particles. The total number of particles 1. So 1 into alpha will give me the number of particles dissociated. So 1 minus 1 alpha give me the dissociated particles. అప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎన్ని వస్తాయి? n alpha వస్తాయి. ఓకే, సిమిలర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కూడా ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ హావ్ n పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో n పార్టికల్స్లో లెట్స్ సే హౌ మెనీ పార్టికల్స్, సేమ్ థింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ dissociated or associated. Okay, for this it is associated. So number of particles associated is nothing but alpha into total number of particles. So that means n minus n alpha particles are getting associated. So n alpha particles associated అయితే నాకు ఇక్కడ వచ్చేది ఓన్లీ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మాత్రమే వస్తాయా? అండర్స్టూడ్. సో ఇప్పుడు కనుక ఇఫ్ ఐ అప్లై ఐ వాల్యూ హియర్, కెన్ ఐ సే హియర్ ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఐ ఏమని చెప్పాం? After dissociation or association divided by before association or dissociation. It talks about the number of particles. Okay, we are talking about number of particles. So ikkada before ఇప్పుడు after dissociation ఎన్ని particles ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు? Can I say it is 1 minus alpha plus n alpha? This will be the case that will be equal to I here, ఈ particular case లో చెప్పొచ్చు కదా. Can I say this? I is equal to, yes, after this is the last point after. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, మరి ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? Can I say I is equal to after dissociation n minus n alpha plus alpha whole divided by n. So this is the expressions you have to remember. ఒకవేళ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, కెన్ ఐ సే ఏంటిది? ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కెన్ ఐ సే ఐ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎన్ అవుతుందా? ఐ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎన్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఐ అనమాట. సో ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈ కేసులో, ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈ పర్టికులర్ కేసులో అనుకోండి, I will be equal to 1 by n అని చెప్పచ్చా? So it is 1 minus n, it is 0 plus 1 by n వస్తుంది. Can I say I becomes 1 by n? Understood? So this is the various concepts. So here goes your first question from your PYQs. Okay, so let's look at this question. Let's try to solve this question. So ఈ question చూడండి. Is this clear? So let's try to solve this particular question. ఇది ఒక JEE 2020 question. So ఈ question ఏముంది చూడండి. So can you read this question? So నేను మీకోసం నేను చదువుతాను చూడండి. I will try to analyze this question. Try to tell me which is the right answer to this question. So ఇక్కడ ఏంటంటే 35 degrees Celsius దగ్గర మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను క్వశ్చన్. ఓకే, 35 degrees Celsius దగ్గర. సో నాకేమున్నాయి ఇక్కడ? ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CS2. సో CS2 యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందంటే ఇట్ ఈస్ 512 mm ఆఫ్ Hg. ఓకే, CS2 యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత? 512 mm ఆఫ్ Hg. దిస్ ఇస్ ద వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద P0 ఆఫ్ CS2. ఓకే, అండ్ అలానే అసిటోన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు? దట్ ఈస్ P0 ఆఫ్ acetone is given as how much? 344 mm of Hg ఇచ్చారు. Okay, so this is given and they have given a solution of CS2 and acetone. So that means they have mixed it. So ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది? P of solution is given as how much? దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు? 600 mm of Hg. ఎంత? 600 mm of Hg ఇచ్చారు. Okay, now they are asking the false statement among the following is.
దీంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు. కెన్ యూ గెస్ విచ్ ఇస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్? కెన్ యూ గెస్ విచ్ ఇస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ హియర్? సో Raoult's law is not obeyed by the system. So do you think Raoult's law is not valid here? లేదనంటే a mixture of 100 ml CS2 and 100 ml acetone has a volume less than 200 ml. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. లేదు అని అంటే హీట్ మస్ట్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ద సొల్యూషన్ అట్ 35 degrees. అంటే ఈ సొల్యూషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవ్వాలా? లేదు అంటే సిఎస్టీ అండ్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ అండ్ అసిటోన్ ఆర్ లెస్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ దాన్ టు దెమ్సెల్ఫ్. విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? హౌ కుడ్ ఐ టెల్ దిస్? ఎలా చెప్పొచ్చు? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ మీరు గమనించాలి. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ 512 ఇచ్చారు. ఓకే, దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు? 344 ఇచ్చారు. సో 344, ఇది 512, కరెక్ట్? సో ఒక రకంగా మనం కానీ గమనించినట్లయితే, సో బాగా గమనించండి. లెట్స్ సే హియర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా గమనించినట్లయితే ఇది పి ఆఫ్ సొల్యూషన్, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ పి, ఇది 344 అనుకోండి, 344 అనుకోండి. ఇదెంత? 512 అనుకోండి. ఇదెంత? 600 అనుకోండి. సో ఈ మూడిట్లో దేని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది? ఈ సాల్వెంట్స్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్లో వస్తుందో ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి. గెస్ ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఈస్ వెరీ హై. దిస్ ఇస్ హై. ఇది ఎప్పుడు హై ఉంటుంది? ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ అనేది మనకు పెరిగింది. కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ అండ్ ద సాల్వెంట్, ద వేపర్ ప్రెషర్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే సార్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ ఈ చాప్టర్ నుంచి జేఈలో? 1 క్వశ్చన్, 1 ఫర్ షూర్, 1 క్వశ్చన్ పక్కా. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు. ఒకటేంటంటే Raoult's law is not obeyed by the system. Yes, that is absolutely for sure. ఎందుకంటే if you are looking at it, the vapor pressure of the solution is becoming high. సో ఇది హై ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకు పార్టికల్కి పార్టికల్. సో లెట్స్ సే దీంట్లో నాకు ఏకి పార్టికల్కి మధ్య, ఇక్కడ బీబీ పార్టికల్ మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకు దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏకి బీకి తక్కువ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయన్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ అండ్ ఏ అండ్ బి అండ్ బి అని చెప్పచ్చా? అందుకే ఇది తక్కువ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది వేపర్ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది దీనికి. Did you understand this? Compared to this both the cases. Will you agree with me here in this particular case? Is this clear, understood? So ఈ రెండింటికంటే వేపర్ ప్రెషర్ దీనికి ఎక్కువ ఉందంటే this is the explanation to it. So if this is the case, మరి ఇది, these are the weak forces. So ఇది weak గా ఉంది అంటే can I say this is showing positive deviation from Raoult's law? Positive deviation from Raoult's law. అంటే this is a which kind of solution? Can I say that is a non-ideal solution which is showing positive deviation from Raoult's law? So which of the following is a false statement adugutunnaru? Raoult's law is not obeyed by the system. Yes, absolutely true. This is a right statement. But a mixture of 100 ml CS2 and 100 ml acetone has a volume less than 100 ml. So ఒకవేళ నేను ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ చూసాం. వాట్ ఈస్ ఇట్? వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెల్టా వి మిక్సింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డెల్టా వి మిక్సింగ్ ప్రకారం చూస్తే, సో హియర్ యూ హ్యావ్, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే మనకు వాల్యూమ్ అనేది దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 200 ml అని అడుగుతున్నారు. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ద మిక్స్చర్ విల్ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 200 వాల్యూమ్ అని చెప్తున్నారు. దేని యొక్క వాల్యూమ్ 200 అని చెప్తే లెస్ దాన్ 200 అంటే కెన్ ఐ సే డెల్టా వి మిక్సింగ్ ఇస్ నెగిటివ్ అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వెదర్ డెల్టా వి మిక్సింగ్ ఇస్ నెగిటివ్. కానీ ఈ సొల్యూషన్కి మనం గమనించినట్లయితే దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, దిస్ బికమ్స్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ. బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ డెల్టా వి మిక్సింగ్ ఇస్ నెగిటివ్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్? ఎస్, దిస్ ఇస్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే,
Then let's look at the next question. Heat must be observed in order to produce the solution at 35 degrees Celsius. ఖచ్చితంగా if you want to produce this particular solution, heat అనేది అబ్జర్వ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. ఎందుకంటే దీనికి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. హెన్స్ ఆబ్వియస్లీ డెల్టా హెచ్ అనేది మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ మనకి డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ is also what? It is a positive value because it is an endothermic process. So hence this is also a right statement. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ అండ్ అసిటోన్ ఆర్ లెస్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ, దీనికి కార్బన్ డైసల్ఫైడ్కి అసిటోన్కి మధ్య తక్కువ అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ లెసర్ అట్రాక్షన్స్. సో ఇన్ కమ్ టు దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద అట్రాక్షన్స్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, this is less than that of this. So obviously this is also a right statement. మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? What is the answer? B is the answer to this particular question. It's okay, Sai Krishna, it's okay. Is this clear? So let's look at the next question. So next question చూద్దామా? So look at this particular question. So ఈ question చూడండి. Try to solve this question. How will you solve this question? So I will read the question for you. Okay, oka open beaker, a open beaker of water is in equilibrium with the water vapor in a sealed container. Oka sealed container undi, aa sealed container lo manaku water undi, and that water is in equilibrium with the vapors. When a few grams of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules leave the solution increases, decreases? That's the question they are asking. సో ఒక రకంగా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ మై హంబుల్ సజెషన్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ మస్ట్ డూ. ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వీలైతే డయాగ్రామ్ని క్రియేట్ చేయండి. సో వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ టు మేక్ ఎ డయాగ్రామ్, మేక్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే రోషన్, వాట్ ఈస్ ఇట్? సార్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో విచ్ చాప్టర్స్ హ్యావ్ హై వెయిటేజ్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, సి దేర్ ఈస్ వెయిటేజ్ బట్ దే ఆర్ ఎ బిట్ మోర్ టఫర్ టాపిక్స్. అంటే కొంచెం లెట్స్ సే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం కావచ్చు, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కావచ్చు, ఈక్విలిబ్రియంలో పక్కా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గో విత్ ద సింపుల్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో, దెర్ ఆర్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఆల్సో ఇన్ సింపుల్ చాప్టర్స్. కెమికల్ బాండింగ్ పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది, మోల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ స్టాకియోమెట్రీ పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు ఆన్సర్. ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా పక్కా క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈక్వల్ వెయిటేజే ఉంటాయి. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ ఫైండ్ దీంట్లో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పలేం. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏదైనా చెప్పచ్చు అంటే ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ కెమికల్ బాండింగ్. సో కెమికల్ బాండింగ్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ చాప్టర్ అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను, సింపుల్ చాప్టర్ అని చెప్తున్నాను అంటే దిస్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కావచ్చు, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కావచ్చు, కెమికల్ బాండింగ్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ కెమికల్ బాండింగ్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ try to answer the questions, some questions, if you do not know chemical bonding. Okay, is this clear? So ikkada manaku question lo eppudaina oka diagram create cheyadaniki prayatninchandi. So first thing, there is an open beaker of water. So idi water undi deentlo. So this open beaker of water is in equilibrium with the vapor. So let's say now it is closed. So this is in equilibrium with the vapor. So ikkada manaki equilibrium aithe undi. So there is an equilibrium with this liquid and gas. So ikkademo manaku gas undi, so ikkademo manaku liquid undi. Both are in equilibrium. Okay, when a few grams of glucose is added to the beaker. So దీంట్లో ఏం యాడ్ చేశారు, they have added some amount of glucose. Let's say this is our glucose. So glucose యాడ్ చేసిన దానివల్ల the rate at which water molecules leaves the solution increases, leaves the vapor increases, leaves the vapor decreases, and leaves the solution decreases. So oka rakanga ikkada glucose anedi what kind of solute is this? Can I say this is volatile or non-volatile? Idi pakka non-volatile. So oka non-volatile solute ni manam oka liquid lo vesinappudu manaku jarige changes enti? Simple. Think about the colligative properties. So colligative property, there is a relative lowering of vapor pressure. So ikkada manaku vapor pressure anedi taggipotundi. Correct? There is a relative lowering of vapor pressure. So that means ఈ solution లో నుంచి గనుక ఈ liquid గనుక if it has to go to the vapor phase, it becomes more difficult because there is a decrease in vapor pressure. Can I say that?
సో బికాస్ ఆఫ్ ద లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఈ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఇది ఇనిషియల్గా అయితే దెర్ వాస్ నో నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. అప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా ద రేట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు గ్యాషియస్ ఫేస్ వాస్ నార్మల్. కానీ ఒక్కసారి ఇది యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరిగింది మనకు, ఇక్కడ మనకు ఈ పార్టికల్స్, నాన్ వాలటైల్ పార్టికల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ పార్టికల్స్ ఆర్ గెటింగ్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఇవి ఇంటర్ఫేస్లోకి ఇలా వెళ్ళాయి అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఈస్ లీవింగ్ ద సొల్యూషన్, ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతాయి. ఎందుకు తగ్గిపోతాయి? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ముందైతే ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది. మోర్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా మోర్ ఇస్ ఇట్స్ ఈజీలీ దట్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ లెఫ్ట్. కానీ ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియాలో మనకు గ్లూకోజ్ పార్టికల్స్ అన్ని దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ దిస్ సర్ఫేస్. సో అందువల్ల ఏంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, మనకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ లివింగ్ ద కంటైనర్, ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఆర్ లివింగ్ ద కంటైనర్ విల్ బి వెరీ లెస్. కెన్ ఐ సే హియర్ లివింగ్ ద సొల్యూషన్ డిక్రీజెస్? చెప్పచ్చా? Yes, I can absolutely say that the number of particles that are leaving the container will decrease. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ దీంట్లోకి యాడ్ చేశాం కాబట్టి. సార్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎందుకు డిక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే దెర్ ఈస్ ఎ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు ద వేపర్ ఫేస్, ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద వేపర్ ఫేస్. సో అందువల్ల ఏంటంటే తక్కువ పార్టికల్స్ అనేవి దే విల్ లీవ్, హెన్స్ దేర్ లీవ్స్ ద సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ ద రేట్ అట్ విచ్ water molecules leave the solution decreases. Any questions still here? Yes, absolutely, Sai Krishna. Surface area of vapor pressure. Yes, vapor pressure decreases. Thank you, Sadanandam. Thank you so much. I wish you the same. I wish you the same, Sadanandam. Is this clear? Sir, GOC high weightage chapter? Yes, absolutely. GOC is a high weightage chapter. GOC, it is a mandatory chapter and the most important chapter. Okay. Let's look at the next question. So, this question you ready? How about the next question? This. Look at this question. So, meeku idi immediate ga answer cheyagalagali meeru. Ee answer immediate ga cheyali meeru. What is the answer to this question? What is the answer? Can you guess what is the answer? So, question aithe nenu chaduvutanu vinandi. The size of a raw mango shrinks to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. అంటే ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో రా మ్యాంగోని మనం వేసినప్పుడు అది ష్రింక్ అయిపోతుంది. దానికి గల కారణం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్? దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఉంది. సో ఏముంది దీంట్లో? యూ హ్యావ్ ఏ సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఈ సాల్ట్ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ C1 అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ ఎ మ్యాంగో హియర్. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అవర్ మ్యాంగో. సో మ్యాంగోలో చూసినట్లయితే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ C2 అనుకుందాం. కెన్ ఐ సే దట్ C2 ఇస్ లెస్ దాన్ C1? ఓకే, C2 ఇస్ లెస్ దాన్ C1 అన్నప్పుడు దిస్ C1 ఇస్ ఏ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ ఇది. Okay, whereas this is a hypotonic solution. Hypotonic, lower concentration. So obvious ga manaku as per the law అని చెప్పను, as per osmosis happens from low concentration region to high concentration region. So అందువల్ల ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి because of this concentration gradient, సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాటర్ ఏదైతే మ్యాంగోలో ఉంటుందో ద వాటర్ దట్ ఈస్ ద సాల్వెంట్, ఓకే, దట్ విల్ లీవ్ ద మ్యాంగో. సో అందువల్ల అదేమవుతుంది, మనకు ష్రింక్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అనిత, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అనిత? Yes, Sai Krishna, ఇంతకుముందు ఆన్సర్ B, absolutely B. No, not B. Why it is? It's not B, it is D is the answer to this question. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ they are asking you the rate at which water molecules leaves the solution increases, leaves the vapor increases. So basically ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే leaves the solution will decrease. I have explained you the reason also. Okay. Any questions still here?
Is this clear? Yes, absolutely, that is osmosis, it is not reverse osmosis. Okay na? So let's look at the next question. So ee question chudandi, let's look at this question. So ikkada manaki entante a set of solutions is prepared using 180 grams of water as a solvent. Okay, so water తీసుకున్నారు, water is used as a solvent and ఆ solvent లో and 10 grams of different non-volatile solutes అయితే యాడ్ చేశారు. సో 3 non-volatile solutes యాడ్ చేశారు, ఒక్కొక్కటి 10 grams యాడ్ చేశారు. ఓకే, the relative lowering of vapor pressure in the presence of this solutes are in the order. They are asking you relative lowering of vapor pressures. So can you guess? So please explain amphoteric solids. Happy birthday G, for sure. I know, I cannot, I mean like amphoteric solids, they have amphoteric solids. What you are referring to? Please be more specific, happy birthday G. So is this clear? Understood? So ఇక్కడ మనం 180 grams of water. Amphoteric substances అంటే which are having basic as well as acidic nature. Amphoteric solids, what do you mean? So ఇక్కడ 180 grams of solvent ఉంది. ఓకే, ఇది మన solvent. ఒక్కసారి ప్లీజ్ బీ స్పెసిఫిక్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే జీ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 180 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఉంది, దీంట్లోకి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నారు? 10 grams ఆఫ్ డిఫరెంట్ సొల్యూట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, లెట్స్ సే ఒకటి ఏ అనే ఒక సొల్యూట్, బి అనే ఒక సొల్యూట్, సి అనే ఒక సొల్యూట్. సో ఒకటేంటంటే అన్నిట్లో 180 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్, ఇక్కడ 180, ఇక్కడ కూడా 180 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఓకే, అండ్ అన్నిట్లో సొల్యూట్ కూడా ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు? 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్, ఇక్కడ కూడా 10 grams, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆఫ్ 10 grams. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఆర్ఎల్విపి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి అనే విషయం మనకు తెలుసు, కరెక్ట్? ఎక్స్బి అంటే ఏంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో కెన్ ఐ సే మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్, దెన్ మోర్ విల్ బీ ద ఎక్స్బి వాల్యూ. సో మనకు ఆ ఎక్స్బి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎక్స్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్బి బై ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్బి. సో మోర్ ద number of solute particles, more will be the mole fraction. So more the number of moles, more will be the mole fraction. Okay, Trisha, yes, absolutely. GOC is a high weightage chapter, that is for sure. Okay, ఖచ్చితంగా that is a high weightage chapter. High weightage chapter అంటే కనీసం 2 questions, that's 1 to 2 questions for sure. Okay, and ఇంకోటి ఏంటంటే without GOC you cannot learn any of the grade 12th organic. Okay, clear? అంటే నేర్చుకోలేమని చెప్పను, ఎనీ ఆఫ్ ద గ్రేడ్ 12th is impossible అని చెప్పను, బట్ యూ విల్ మిస్ ద క్లారిటీ. ఓకే, సో GOC ఆర్ టోటల్ ఆర్గానిక్. టోటల్ ఆర్గానిక్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ వెయిటేజ్. అండ్ ఇంకోటి చెప్తున్నాను, ఈసారి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ విల్ బీ స్కోరింగ్ ఫర్ షూర్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్కోర్ ఇన్ ఇన్ఆర్గానిక్, ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లేని దానివల్ల ఓన్లీ జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ద ఫస్ట్ ఆ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. విచ్ ఆర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ గ్రూప్, ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ యాజ్ యూజువల్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ విల్ హ్యావ్ వెరీ హై వెయిటేజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ఎన్బి హియర్, వాట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ హియర్? ఇట్ ఈస్ 10 by, ఇక్కడ మనకు దీన్ని ఇచ్చారు కదా, మోలార్ మాస్ ఇచ్చారు 10/100. ఇక్కడ ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/200 and here NB is equal to 10/1000, correct? So this has more number of moles. So more the number of moles, more will be the number of particles. So can I say here this has Na is greater than, Nb is greater than Nc. So hence can I say here the RLVP of A will be greater than, B will be greater than C. ఎందుకు? దీనికి గల కారణం ఏంటంటే more the number of moles, more will be the number of particles. Any colligative property depends on the number of particles, I told you. So hence it is A greater than, B greater than C.
Sai Krishna, I am already teaching in NEET channel. NEET channel లో ఆల్రెడీ ఆర్గానిక్ నేనైతే ఫుల్గా చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ దట్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ ద NEET ఛానల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సరే ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి కానీ అట్లా నాకు తెలుసు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు అంతా కూడా అన్ని క్లాసెస్ వినాలన్నా గంటల క్లాసెస్ వినాలన్నా కూడా కష్టం. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా తెలుసుకోవాలన్నా ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ గో టు దోస్ వీడియోస్, యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దోస్ వీడియోస్. అబ్సల్యూట్లీ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఫర్ షూర్. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? A greater than B greater than C. So C will be our answer to this particular question. So let's look at the next question. So E question, this is a 2021 question. So this is again ఇంకోటి గమనించండి, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. చాలా వరకు సొల్యూషన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. 4-5 లైన్స్ అన్నా కూడా ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఎటువంటి ట్విస్టింగ్ అనేది దీంట్లో ఉండదు. There is no twisting. If you know the concept, you can directly write the answer. It is as simple as that. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే అయ్యో ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంట్రా స్వామి అని అనుకుంటాం. సో అప్పుడు అయ్యో రాయడం ఇబ్బంది ఏమో, చేయడం ఇబ్బంది ఏమో అని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ కూడా. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 0.06 molar aqueous solutions has the lowest freezing point? సో బేసికల్గా ఇక్కడ దేనికి లోయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అని చెప్తున్నారు. సో దీని ఎన్ని మోలార్? 0.06 మోలార్ సొల్యూషన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే లోయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దేనికి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ఇట్? లోయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో బేసికల్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇస్ డైరెక్ట్ సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ హియర్. ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎనీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ solute particles, that is non-volatile solute particles. ఓకే, కరెక్ట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ విచ్ సొల్యూషన్స్? డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది అప్లికేబుల్ అనమాట. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్కి దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, థ్యాంక్ యూ, హ్యాపీ బర్త్డే జీ. సో న్యూ ఇయర్ రోజు థర్మోడైనమిక్స్ ఐ విల్ సీ సాయి కృష్ణ. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ టేక్ ద సెషన్ టుమారో. ఓకే, రేపటి సెషన్ రేపైనా తీసుకుంటాను, లేదంటే ద నెక్స్ట్ డే దట్ విల్ బీ ఆన్ Tuesday I will take, in case if I am not taking tomorrow. Okay, so let's look at this particular question. So ఇక్కడ lowest freezing point అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే Ki ఉంది, Al2SO4 taken thrice. సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసే నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత అది డిసాసియేషన్ కానీ అసాసియేషన్ కానీ జరుగుతుందా అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సో డిసాసియేషన్ కానీ అసాసియేషన్ కానీ జరుగుతుందా లేదా అనేది గమనించాలి అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ అన్ అయానిక్ కాంపౌండ్. So this becomes into 2 number of particles. So this becomes into 3, 4, 5. This becomes as 1. This becomes as how much? 2, 3 particles. So this is the number of particles it will actually release into this given solution. So ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇదొక్కటి తప్ప, that is this C6H12O6 తప్ప మిగతా అన్ని డిసాసియేట్ అవుతున్నాయి. కరెక్ట్, ఇదొక్కటి it is same. So that means for this I is equal to 1. So it depends on the I value కూడా. So any colligative property that depends on the I value. I value ganiki if it is greater than 1, obviously it is undergoing dissociation. So appudu experimental colligative property kuda manaku ekkuva untadi. So hence can I say, so the depression in the freezing point, the low will be more for this Al2SO4 taken thrice. So can I say here delta Tf of Al2SO4 taken thrice will be high out of all this. So depression in freezing point దీనికి ఎక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కెన్ ఐ సే దట్ దేంట్లోకి యాడ్ చేసాం ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లోకి ఆక్వస్ సొల్యూషన్ అంటే వాటర్ అనేది మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చి 0 degrees Celsius. సో దీని డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ డిఫరెన్స్ is more, it is going to more negative temperatures. So more is the depression in freezing point in this particular case. So depression అంటే obvious గా
the lowest freezing point will be for this particular Al2SO4 taken thrice. Can I say this? Alane, if they are asking which has the highest boiling point adigaru anukondi, ide question lo lowest freezing point kaakunda highest boiling point. So highest boiling point ante dani ardham enti, you have to look for the elevation in the boiling point. So manaku telisina vishayam entante delta TF anedi kuda that is a colligative property, correct? So delta TB is also a colligative property. This represents the elevation in the boiling point. So ikkada manaku basically ga water anedi 100 degrees Celsius untadi dani yoka boiling point. So ikkada ee particular solute ni manam add chesin dani valla, non volatile solute ni add chesin dani valla, there is a high increase in the boiling point. So ee case lo kuda deniki highest boiling point untadi ante a solution lo you can say Al2SO4 taken thrice. So దీనికే lowest freezing point దీనికే ఉంటుంది. Okay, so that is the depression freezing point will be high. Depression in boiling point is also high for this. So అందుకనే ఈ Al2SO4, okay, so this will have lowest freezing point, అలానే the same one will have highest boiling point. Understood the logic? Okay. Is this clear? So did you explain briefly solution in previous video? Yes, I have explained everything. Na? I have explained it very clearly, Naruto. There are like I have taken more than 5 sessions, close to 4 to 5 sessions I have taken. Naruto ఒకసారి చూడు previous sessions లో తీసుకున్నాను దాన్ని. Okay. So second question లో C కూడా valid కదా sir. So second question, which question are we talking about? So this one, leaves the vapor decreases. Which water leaves the vapor decreases? No Mahi, I don't think. So we have ఒక్కసారి మనం non volatile solute దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తేనే it is influencing this, not this. Okay. Is this clear? So let's look at the next question. So this question chudandi. So let's look at this question. Okay. Actually ఇది ఒక integer type question. Okay, this is basically an integer type question. Okay, but I have made it, this is an integer type question actually. This is integer type question. So chudandi, look at this particular question. Look at this particular question. Of the following 4 aqueous solutions, అంటే ఇక్కడ 4 aqueous solutions అయితే మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ. Total number of those solutions whose freezing point is lower than that of C2H5OH. So C2H5OH కంటే ఇక్కడున్న సొల్యూషన్స్లో ఏ సొల్యూషన్స్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ దే హావ్ గివెన్ C2H5OH. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ ఇచ్చారు. సో దీనిది కూడా ఇట్ ఈస్ గివెన్ as 0.01 మోలార్, మిగతా అన్నీ కూడా 0.01 మోలారే ఉన్నాయి. సో ఈ C2H5OH చూసినట్లయితే కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ an I value nothing but equal to 1. Okay, so because it is undergoing neither dissociation or dissociation, so approximately it has I value equal to 1. Okay, so the number of particles that are added into the solution before and after they are same here. So నాకు ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు, which is having the lowest freezing point. So lowest freezing point అంటే బేసికల్గా మనకు colligative property relation వస్తుంది. So delta TF you can figure out. Okay, so lowest freezing point అంటే can I say ఈ delta TF, that means they are asking delta TF is nothing but what? Freezing point of there is a depression freezing point of the solvent minus freezing point of the solution. Correct? This is nothing but the depression in freezing point. There is a decrease in freezing point. Ante kada? So manaku solvent యొక్క freezing point ఎక్కువగా ఉంటుంది. This will be lowest. So solution యొక్క freezing point అనేది lowest గా ఉంటుంది. Correct? So this is the meaning of delta TF. సో ఇక్కడ మనకు సాల్వెంట్ అనేది అన్నిట్లో సేమ్ సాల్వెంట్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద గివెన్ సొల్యూషన్, అంటే ఏ కేసులో మనకు వేపర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, అంటే దెర్ ఇస్ మోర్ లోయరింగ్. సో మోర్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే దట్ మీన్స్
This is possible when we have delta TF as a bigger value. So ఇక్కడ ఎప్పుడు high lowering ఎక్కువ ఉంటుంది. So if this is so small, if smaller this value will be bigger. So lower freezing point దీనికి గని ఉంది అంటే delta TF will be high. So you have to check for the ones దేనికైతే delta TF is high గా ఉంటుందో than C2H5OH దేనికైతే delta TF ఎక్కువగా ఉంటుందో that will be my answer. Okay, so అంటే ఇక్కడ నాకు I have to look for the depression in freezing point. సో ఇక్కడ ఒకవేళ వాటర్ ఇది అనుకోండి, ఇది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనుకోండి, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే there is a decrease in freezing point. సో ఈ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిది, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇస్ this distance. సో మోర్ ఇస్ this distance, more will be the depression in freezing point. సో ఇక్కడ ఈ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. సో చెక్ ఫర్ ద వన్స్ విచ్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ Ba3PO4 టేకెన్ ట్వైస్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు 3+2 టోటల్ 5 పార్టికల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ Na2SO4 చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎన్ని వస్తాయి, 2+1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 పార్టికల్స్ వస్తాయి. మరి హౌ అబౌట్ దిస్ KCl, ఇక్కడేమో 1+1 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 పార్టికల్స్. దెన్ హౌ అబౌట్ Li3PO4, ఇక్కడ 3+1 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 పార్టికల్స్. అంటే ప్రతి దాంట్లో గమనించినట్లయితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ C2H5OH. సో దట్ మీన్స్ ప్రతి దాంట్లో ప్రతి కేసులో ద లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈస్ మోర్ for all this compared to that of the C2H5OH. So if more is the depression in freezing point, ఒకవేళ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కి this much depression in freezing point ఉన్నట్లయితే మిగతా వాటిలో ఇంకా more decrease in freezing point. అంటే ఆబ్వియస్లీ మిగతా వాటికి there will be lower freezing point. సో ఆబ్వియస్ గా అన్నిటికీ కూడా లోయర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. హెన్స్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 4. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, any questions still here? Okay, so let's look at the next question. Hi Tanu. Hi Krishna. So let's try to solve one more question here. Okay, so this question chudandi, which one of the following 0.1 molar aqueous solution will exhibit the largest freezing point adugutunnaru? What is the question they are asking? Largest freezing point అంటే దేంట్లో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది లార్జెస్ట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, గ్లైసిన్, KHSO4, హైడ్రజీన్ అండ్ గ్లూకోజ్. సో ఏ కేసులో ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? లార్జెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే బేసికల్గా మనకు అసోసియేషన్ జరిగినట్లయితే లార్జెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. కెన్ ఐ సే దట్? సో లోయెస్ట్ అంటే ఓకే, whenever there is more number of particles. Let's say this is my reference. So let's say this is our reference initial freezing point అనుకోండి. Okay, so depression in freezing point ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? when there is dissociation జరిగినట్లయితే మనకు number of particles increase అవుతాయి. number of particles increases, hence there is a lowest boiling point వస్తుంది, decrease in freezing point వస్తుంది. సారీ, decrease in ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వస్తుంది. అదే కనుక అసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వెన్ దెర్ ఇస్ అసోసియేషన్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసోసియేషన్? దెన్ దెర్ ఇస్ అండ్ ఇంక్రీజ్, సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి కదా. సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి కదా ఇక్కడ. So number of particles decrease होता है क्या? Okay. So if this is the case, if there is a decrease in number of particles, then tell me this. Then tell me in this particular case, ఎక్కడైతే ఎక్కువ decrease in number of particles ఉంటాయో, obviously there is an increase in freezing point. Okay. Is this clear? సో ఈ అన్నిటి కేసెస్లో దేంట్లో హైయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. కెన్ యూ గెస్ విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్? ఇన్ విచ్ కేస్ దెర్ విల్ బి ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ బి హైయెస్ట్?
ఒకటి గ్లైసిన్, KHSO4, హైడ్రజీన్ అండ్ ద గ్లూకోజ్. సో ఎక్కడైతే మనకు అసోసియేషన్ ఉంటుందో there you will see the highest freezing point, whereas wherever there is a dissociation, so there you will see the lowest freezing point. What is the answer here? Dheeraj, sir, will you be telling only PYQs? Yes, Dheeraj, we have been already discussing about this. We have discussed so many questions also here. So yes, I'll be telling only PYQs. Already మనం కాన్సెప్ట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాం ధీరజ్. We have discussed so many concepts. Any questions still here? Okay. Is this clear? Oh my God. The question here is largest freezing point depression. So largest freezing point depression అంటే they are asking delta TF దేంట్లో there is a more depression. Largest అంటే this has to be high. అంతే కదా. సో ఇది హై ఉండాలి అని అంటే they are not asking the freezing point. They are asking largest freezing point అడగట్లేదు. Largest freezing point depression అడుగుతున్నారు. Okay. So if this is the case, more the number of particles, more will be the depression. అంతే కదా. Obviously. So that means you have to look for the one where there is dissociation or association. So మనకు dissociation ఎక్కడ ఉంటే అది చూడాలి. So if you are looking at this KHSO4, ఈ KHSO4 లో చూసినట్లయితే you will see 2 K plus as well as HSO4 minus 1 ion. So there is an increase in number of particles. Hence that will exhibit the largest freezing point depression. Largest freezing point అంటే you have to check for the association. But they are asking for the largest freezing point depression అడుగుతున్నారు. So depression in the sense they are talking about delta TF. So this is high for D. Understood? Any questions still here? No, it's not hydrazine. It's not hydrazine. Shiva, it's not hydrazine. Okay, but it is KHSO4. వాళ్ళు ఇక్కడ freezing point అడగట్లేదు. They are not asking you the freezing point. They are asking you the depression and freezing point. నేను కూడా అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ అసలు చూడలేదు. I did not see this thing. Which one of the following 0.1 molar aqueous solutions will exhibit the largest freezing point depression? If it was largest freezing point, then answer could change. But if they are asking depression, hence the answer is KHSO4. Understood? Roshan, any questions? Gopal, chemical equilibrium ki sambandhinchina questions kuda we will be doing it once we start that particular chapter. Okay? So is this clear? So we will end this session with one more question. Okay, we'll try to end this session with one more question. Let me solve one more question. I will go with which question shall we solve? Shall we take this question? Fine, let's look at this question. So this question chudandi. So look at this particular question. So ఈ క్వశ్చన్ లో ఏముందంటే the depression and freezing point observed for a formic acid solution. So I have a formic acid, HCOOH అనేది ఒక formic acid. So దీంట్లో depression and freezing point they have given, that is delta TF is given as how much? 0.5 ml per liter. Sorry, it's not depression and freezing point. Okay, they are asking depression and freezing point. దీని యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.5 ml per liter ఇచ్చారు. కరెక్ట్? ఆఫ్ దట్ యాసిడ్స్. అంటే నేను 1 లీటర్ ఆఫ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ నాకు 0.5 ml ఆఫ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉన్నట్టు. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ 0.5 ml ఆఫ్ HCOOH ఇన్ 1 లీటర్ సొల్యూషన్. ఇది దీని అర్థం. అంతే కదా? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ aqueous solution. It is aqueous. So this is given. దీని యొక్క delta TF వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంతేనా? They are asking you delta TF. Okay. Density of the formic acid ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ? They have given density of formic acid is 1.05 gram per ml ఇచ్చారు. Okay. They have given 1.05 gram per ml.
the Van't Hoff factor of the formic acid solution is nearly. So what is the Van't Hoff factor they are asking? They are asking what is the I value adugutunnaru. Correct? So this is what they are asking here. So now to calculate this I value, ela chestam cheppandi? Which question? Previous question. Happy birthday, which one are you asking me? Are you asking about the previous question? Okay, so ikkada వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, they are asking delta TF. So first thing, if you want to, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, what is the relation here? Can I say delta TF is equal to I into, this is the I into, okay, KF into molality. చెప్పొచ్చు కదా? Can I say this? Delta TF is I is equal to KF into molality. Can I say this? Okay, so if this is the case here, okay, they have the Van't Hoff factor of the formic acid solution is nearly. Okay, so they are asking the I value here. So before that, so can I say delta TF is equal to I into KF into M అని చెప్పొచ్చు కదా? So now can I calculate the molality here? Can I calculate this delta TF here? Molality calculate చేయొచ్చా? So ఏమేమి ఇచ్చారు నాకు ఇక్కడ? Can I say KF is given as how much? 1.86 ఇచ్చారు. Okay, that is Kelvin kg mole inverse ఇచ్చారు. Okay, so now tell me something here. So this is given as 0.5 ml HCOH in 1 liter of solution. Okay, నేనేం చేస్తానంటే, let's say for example I am taking the same concentration. So 0.5 ml of HCOH density ఇచ్చారు. So can I calculate its mass? Mass of the solute ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ? This becomes, density is nothing but mass by volume. So can I calculate this MB? What is MB is equal to 1.05 into 0.5 అని చెప్పొచ్చా? So this is nothing but 0.525 grams అని చెప్పొచ్చు. Absolutely I can say this is 0.525 grams అని చెప్పొచ్చు కదా? Yes, I can say that is 0.525 grams. Okay, so if this is given, can I write here what is delta TF given as? The depression freezing point is given as, it is given as how much? 0.0405. Can I say this is equal to I into, what is the KF? KF ఎంత ఇచ్చారు? Sai Krishna, what is it? Okay, you're leaving. So what is the KF given as? 1.86 into, and what is this molality? So molality ఎలా calculate చేస్తాం మనం? How do you calculate molality? Molality is nothing but weight of the solute by molar mass of the solute into 1000 by volume of solvent. So ఈ particular case లో weight of the solute is how much? Can I take that as 0.525, okay, into 1000 whole divided by, what is the molar mass of the solute? HCOH kada? So this is nothing but 2 plus 12 plus 32 ante kada? 16 2s are 32. So this is nothing but 46. So here it is 46 into 1k, 1000 ga తీసుకోవచ్చు, 1000 grams గానే తీసేసుకోవచ్చు. So ఎందుకంటే can I say this 1 liter of aqueous solution? So basically in 1 liter of aqueous solution అంటే ఇక్కడ solvent ఏంటి? Water. So that means 999.5 liters of water, which is approximately equal to 1 kg అన్నాను అనుకోండి. So if I put this 1 kg, then I'll get the answer here. So if I substitute it, I'll cancel this. So if I take it this side, then I can just get my I value. So I ఏమవుతుంది? I is equal to 0.0405 into 46 whole divided by 1.86 into 0.525 అని చెప్పచ్చా? So this will be my I value. So yes, if you simplify that, yes, you will get it as 1.9. Is this clear? Understood? Okay. So ప్రతి చోట కూడా questions are all direct. మిగతా questions లో కూడా మీరు కానీ సాల్వ్ చేసినట్లయితే you will get every single question as a direct question. ఈ question అయినా సరే, it's a direct question, just you have to take the ratios. So
So just for example, I'll just only read out this question. Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression is found to be, the ratio of depression in A and B is given as 1:4. Molar masses ratios, it's a direct question. They have given you delta TF in A by delta TF in B is nothing but it is equal to 1:4. Okay, they're asking the ratio of the molar masses. So you just have to calculate it. Direct ga vastadi question kuda. Okay. Any questions still here? You guys are absolutely right. Raju, Shivalingam, Shiva. Yes, Gopal. Yes, absolutely. Someshwar. Yes, 1.9 vastadi. Okay. Is this clear? Any questions still here? So try solving the remaining questions. Okay, 2-3 questions I have left out. So this is one question. You can solve this one question. So this concludes the session. I hope you understood whatever we have discussed today. I think we have discussed most of the concepts. Yes, Raju, I think the answer is 1:2. 1:0.25 is the answer. So to this question, 1:0.25 you will get. Okay. So ఇంకా ఎవరైనా కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. Sorry, not subscribe. Join the Telegram group. ఎందుకంటే notes కావచ్చు everything you will get it here. And at the same time, if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. If you have any questions, comment cheyandi. I'll respond to your questions. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the session. Hi Akshay, you are a bit more late today. Thank you guys. Thank you so much. I'll see you in the next session. That will be tomorrow. Until then, take care. Bye everyone. Have a nice day, Trisha. Thank you so much. Thank you, Raju. Thank you, Shiva. Thank you so much. I wish you the same, Shiva.